Well, okay, I think we may start slowly, and so we are expecting to have more than 25 people, and they're joining slowly. So welcome to our next session of the PBL series and our webinar. So today's webinar will be on tips to make cases of the PBL approach, and we are going to have two presenters. So the first presenter is Wim Groot, Professor Wim Groot from the Maastricht University, Netherlands. He is the person who guided us during this whole through process and always supported us, and thanks very much for this, dear Professor Groot. And we are having the session from by Ulkar Sattarova, and nearly it's the second session, going to be the second session. So we will have participants from our own PBL group and so non-group members as well today. So as we know already, we are pretty down with some principles and theoretical approach to PBL, and now it's kind of turned to look at the deeper analysis of application of the PBL method. So today's topic is going to cover how to apply PBL like technically. And the later the session, Ulkar Sattarova is going to show a very interesting data analysis, the real analysis from the University of Azerbaijan Architecture and Construction. So it will show us a bigger picture of how the PBL was effective and what was changed and what was the difference between traditional method and so PBL approach. I want to give it over to you, Wim Groot, and I make you a co-organizer if you want to present. I prepared a short presentation in PowerPoint. So if you can make me co-host, then I can show the presentation. Yeah, I made you a co-host, so you can share your presentation. Okay, let's try that first. Okay. Are you able to see my presentation now? Not now. Is this visible? Not yet. Maybe you can try again, as I had just stopped my own screen. Okay. Okay. Is this visible? Not yet. Are you able to see it now? No. Oh. Maybe you can send it to my email and I can share it from my own screen. Yeah, that might be better.
I've sent it to Ulker. It's okay, I can share also. No. I got it, I think. Mhm. Just a second. Can you see my screen, guys? Yeah. Yes, we do. Yeah. Okay. Yeah. Sorry for the delay. My inability to show the slides myself. I have to ask Ulker to move to the to the next slide. I will do that, don't worry. Yeah, okay. I discussed with Ulker that it might be interesting to present something about making cases in problem-based learning, because the cases are the key element, the key didactic tool that we use in problem-based learning. And making good cases is, of course, essential for the learning process and the learning outcomes for students. So can we go to the next slide? Yeah. So it's the good cases are essential for the problem-based learning approach. It's good maybe to summarize the educational principles of problem-based learning, for which the cases should serve. Yeah, maybe let's stop here for a while. I think there are at least 4 educational principles for problem-based learning. The first is the integration of basic and applied sciences, that you apply real-world problems to basic science and applied science, and integrate them onto also the multidisciplinary perspective that you usually take in problem-based learning, where you start from a problem or an issue and involve all disciplines that may contribute to addressing this problem. The second principle is the encouragement of discussion and activating prior knowledge. That all discussions in tutorial groups start with activating prior knowledge of students, and what do they already know about the topic, what can each of the students contribute to the issue, to the problem. What do we already know? What perspectives can we take on the problem that we discuss in the tutorial? So also the cases should encourage discussion and activate prior knowledge of the students. The case should be focused on student-centered learning. PBL is not only small-scale teaching, but also student-centered teaching. So it should also reflect a bit, the interest and the learning environment of students. So it should be a case
at least for that appeals to students, where they can reflect upon, and what they which has a basis in their in experiences and perspectives of students. And finally, PBL is about teamwork within the tutorial group and self-directed learning. So on the one hand, it should encourage teamwork within the tutorial group, work together to develop the learning goals and work together in studying the literature. And it should, and that I think is the primary objective of cases in PBL. It should be the starting point of self-directed learning. The pre-discussion of the cases in PBL should lead to the learning objectives, and the learning objectives are the starting point for self-directed learning. That students then, based on the learning questions that they have, the learning goals that they have, start reading the literature or start searching in the literature to find answers to the learning goals that they have derived from the cases. So it should be the basis also for the learning goals of students and the self-directed learning when they go through the literature for the case. So that's, I think, the basic principles that you need to keep in mind when developing cases. Can we go to the next slide? For this presentation, I'm going to present some tips, 12 tips actually. These are not tips that I've thought of myself. The time was a bit too short to make a completely new presentation. So I've mainly based myself upon an article by Azar and others, who in an article in Medical Teacher some 10 years ago present 12 tips for constructing problem-based learning cases. And I found these tips to be very useful, and I've adapted them slightly here and there because they were developed for medical teaching. So may not all of the tips that they gave may be equally important and useful for cases in other disciplines or for application of PBL in other disciplines. But overall, I think these are very useful also in structuring the development of cases that you make for problem-based learning. Can we go to the next slide? So the first tip that they have is that to establish writing teams, and writing teams of representatives of all disciplines that contribute to a block, to a unit. What essential element of PBL is, of course, its multidisciplinary character, its multidisciplinary approach, where you start from cases, where you start from problems and involve all disciplines that may contribute to addressing these problems. So the planning group, usually for a PBL course, you develop or establish a planning group. The planning group usually also is responsible for the cases that are part of the unit or the block. So they're also responsible for writing the cases. For example, we here in Maastricht have blocks or units that cover an 8-week period, and usually within this 8-week period you have around 11 or 12 cases that the students discuss in the tutorials that they have. And as I showed last time, each tutorial meeting
involves the pre-discussion of one case and the post-discussion of the previous case. And for writing these cases, it's good to establish writing teams where all disciplines that are involved in the unit are participating. The responsibilities of these writing teams are to discuss and identify the objective of each case. Each case should have a clear objective and should lead to clear learning goals for the students. Decide how these objectives are turned into events that encourage discussion on these objectives. Usually you try to write an attractive case, a real-world case that provides a good starting point for discussion for students. So that means that not all solutions to problems should be included in the case itself, because that makes that there's not a lot to discuss for students. Otherwise, the cases should also not be too broad and unspecific. That discussions can go in all sorts of directions without focusing on the real objectives of these course. So the challenge is to write cases that appeal to the students, that encourage discussion, but also in the end lead to the objectives that you have with the course and the learning goals that you set for the students. The responsibilities also include identifying the literature to help writing cases. That is both the literature that they, after the pre-discussion of the case, are going to read, to find answers to the learning goals that they have, but also may involve literature that help you in actually writing the case, in defining and describing the case at hand. What also is usually very helpful if that you identify cues, a problem that a person, that can be if you write it in the form of what a student may encounter, or someone, a physician may encounter that something they may encounter in their professional life after completing their studies, or something that a certain individual, a random individual, a citizen may encounter. That may be a good starting point for writing the case. And it might the case may increase in its attractiveness if you can find or write an interesting triggering text for students, where they immediately can associate with, where they can identify with which they may recognize, and which may involve them and stimulate the discussion about the case. So that's about the actual writing of the case. Of course, when you write cases, you also need to write a tutor guide for an instruction for the tutors, what the objectives are, what aspects, what questions should be come to the table during the discussion in the tutorial group. So aside from writing the cases, the writing teams are also responsible for writing the tutorial guide or the tutorial instruction. And finally, cases need frequent updating. If only the literature for the case needs updating, and also the writing team is responsible for keeping cases up to date and relevant. Okay, can we go to the next slide? The second tip that I give in this paper is that it's good to identify educational objectives of the case.
Next weekend here in Roman Catholic countries, it's Easter. And one of the things that people do during Easter is hiding Easter eggs for children to find. And as one of my colleagues once said, the PBL is sort of the PBL cases are a sort of Easter eggs. And what we do as teachers is that we bury the Easter eggs somewhere. And ask the students to find these Easter eggs. So, Professor Groot, sorry for interrupting, but we have eggs too, and we make eggs fighting too during Novruz holiday at springtime also. And we know this, and it's our tradition also. Oh, good. Now, then you also see the resemblance between cases and finding Easter eggs. And that actually what we do is we write the case in a way that challenges the students and encourages discussion, which lead to learning objectives that we have already set for the students. We identify and set objectives for each case and want students to use these objectives to search through the literature and find answers to these objectives or learning goals that students have. So it's good as a starting point to identify what actually are the learning objectives or the learning goals, and usually it works best if each case has about 6 to 7 learning goals for students that help them going through the literature. So 6 or 7 Easter eggs that we hide from them and that they identify by discussing the case. And these learning objectives again should integrate basic science and apply these to real world problems. So also become a form of applied science by that. So that's the second tip that they give. And we move to the next slide. The next tip is to construct a template for cases. Usually during a whole block or unit, you have say between 10 and 12 cases, and it's helpful if there is a sort of theme going through these cases, or a common element that can be in the style, that you have the same professional coming back, addressing different problems in different cases, or another form of template that you have that unifies the different cases, at least in its style and its form, within a block. That provides a framework on which the cases are designed. That can be also say more literal framework, for example, that you do write cases based on brief discussion, or based on a specific individual who comes back in different cases and is facing different problems. Have a template for all cases can also help students to become more autonomous in their discussion, that they can identify a bit more with it, and also from that perspective have a more autonomous role in the discussion that they have. Also, it ensures that the authors maintain the educational principles in each case. That you also have the principles that I mentioned at the beginning are also reflected in the cases, and for that it's good to construct a template for each case writer to use in writing the cases. We move to the next tip. The next tip is that the authors gave is that that's good to think about the integration, the logical flow of the case, and the authenticity. The case should reflect some
issue, some problem that is that has a basis in real practice, also in order to for students to identify with it, for students to realize that it is a realistic case, that they work on real world problems, not just some remote problems. So cases should reflect real practice and address real issues. Cases should also not be too rigidly structured. There should be some that you should find the balance for students to eventually come to the learning objectives that you find important for them. But also should be some room. There should also be room for students to activate prior knowledge. So also to find their own way within the case to eventually come to the issues that they need to study in order to solve the case or to address the issues in the case. The cases should also be written for students, so it also should resemble or the students should be able to identify with it, and it should encourage student-centered learning. So it also should enable students to activate their prior knowledge. And it should be something that they can discuss about and have different perspectives upon. It should facilitate the integration of knowledge. The cases are usually multidisciplinary, so it also should be able to have different disciplinary approaches to solving the cases. I myself, I'm an economist. But in cases that I'm involved in, you usually also have a legal perspective or a public policy perspective that plays a role in that as well. And cases should be built in a way that all these different perspectives should be discussed and be part of the learning objective that they finally have. And finally, of course, it should address the learning objectives and should eventually lead to these 6 or 7 learning objectives that they use to go through the literature about. Can we go to the next? The fifth tip that they give is that it's good to adjust cases to students' learning needs. It should build on what students already know. That is sometimes a challenge. We have in our bachelor and master programs in each year you have about 12 units that they follow every year. So in total, a 3-year bachelor curriculum is about except from the thesis period, is I think about close to 30 units that they have, and it's for case writers and the members of planning groups. It's difficult to oversee what has already been done in previous units. And frequently what you find is that that some cases duplicate what has already been addressed in some form in previous cases, and that is something that is to be avoided. It should build on what is already known and addressed and discussed in previous cases. So what is needed is coordination with other units, other blocks. And also within blocks, the coordination with other cases. There also should be a logical flow and logical build-up in the cases within the block that enables them to accumulate knowledge and build on, also in the discussion, that build on what students already know. So it also needs some information gathering from what has already been addressed in previous blocks,
and also within the block that you have a build-up in knowledge within the unit or within the block. Can we go to the next? The sixth tip is that they give is that to start a case with an engaging trigger, a starting point that gets students' attention. That can be a real-world problem. That can also be something that is closer to home to students, something they encounter or experience in their student life. But it can also be something that they can identify with in a professional that are educating themselves to become. So a trigger point is a piece of text, a starting point of a case that focuses the attention and grabs the attention of students. It should also address or be related to the key objectives, key problems, should encourage a broad discussion on the issues, and reflect a realistic scenario. It should be a real world problem, but the trigger text can grab their attention and may also be a starting point for them to activate their prior knowledge. That they say, yeah, I've encountered something similar before, or I know that physicians or I know that professionals encounter things like that in their professional life as well. So that can help to make the case attractive to students and trigger the discussion. Can we go to the next? The seventh tip that they give is to design images and for cases and investigations. The cases should, usually we write cases based on text, but of course increasingly with students are more not so much focused on reading text. They read less and less. They are more focused on images. What they do also when they use their smartphones and other things. They're more focused on visual representation rather than reading text, and that may also be something to include in the cases as well. That can be so visual clues can also be a trigger point for students to start the discussion. That can be short videos, mini videos. That can be cartoons. That can be part of newspaper articles. I myself, I frequently use newspaper articles as a trigger, as a starting point for the discussion. Also sometimes outside cases ask students to bring newspaper articles or videos that are related to the cases, to the tutorials, to share with other students. Can be a starting point for the discussion. Can we go to the next tip? The eighth tip is that to ensure that the deductive approach is applicable, the PBL cases should enable students to learn how to collect information and knowledge. Also be able to deal with conflicting information or conflicting knowledge. If they go through the academic literature, sometimes conclusions or results in papers seem to contradict each other, as it seems to be conflicting results. So they have to be able to deal with that sort of uncertainty and apparently conflicting and contradicting information. They should be able to distinguish between good and bad research. They should be able to balance different forms of evidence against each other. They should be able to distinguish and interpret apparently conflicting results from studies based on the context, based on slightly different questions being addressed in different papers. So aside from just collecting information, knowledge also should be able
to deal with the sometimes heterogeneous evidence and conflicting evidence that you find in the academic literature. Of course, not only dealing with uncertainty and that all knowledge is has only temporarily value and may be contradicted by new evidence. They should, of course, also be able to interpret the information and the knowledge obtained. They should be able to assess the evidence. They should be able to weigh different forms of evidence. They should be able to account for the context in which the evidence is and the knowledge is obtained, and the results may be valid. They should be able also to use this new knowledge in ranking their hypothesis and ranking also in addressing the learning goals that they have. They should be able to apply the knowledge that they find in the literature to provide answers to the learning goals or the learning objectives that they have. They should also be able to group these hypotheses in evidence that is more likely or most likely, and evidence that is less likely, and evidence that can be excluded as an answer to the learning objectives that they have. They should also be able to revisit issues and concepts that they learned in previous cases, as sometimes you have that in previous cases or in previous years. You have introduced basic concepts and simple models for them to learn, and that in later units you expand on that and make concepts and models more complicated. Now, they should also be able to relate the more complicated models that they have in later years to the more simpler issues and concepts that and models that they have used in previous courses. And finally, you have to learn how to use evidence in making a decision, and that is also using all what I've said so far in weighing the evidence and assessing the evidence in reaching a decision about the real world problem, about the case that they are discussing in their tutorial. Okay, can we go to the next slide? The ninth tip is to ensure that learning objectives are well represented in each case. That should not be that, for example, the most important learning objectives in the block are all put into one case or are already addressed in the first case. Now, it's also good that the learning objectives are represented in all cases, and that each case also provides a substantial contribution to the overall learning objectives of the course or the unit that you have. And the first step in creating PBL cases, of course, defining the learning objectives. That starts with the learning objectives for the unit. What do you actually want students at the end of the unit or the block to know? And the next step is how to the overall learning objectives are represented in the learning objectives of each of the cases that you have within the block or the unit. Other factors that that of course are important aside from the learning objectives are how much does it stimulate or foster the student discussion in the group among students. How much does it contribute to the effectiveness of the discussion? Does it really is an effective discussion, or does the case lead to a discussion which is not so relevant for the learning objectives, and students don't learn so much from the discussion? Does it contribute to a positive group dynamics? That's one of the important things. Of course, that the group dynamics in the tutorial groups,
There are several ways in which group dynamics may be ineffective or even adverse. If, for example, some students free ride on the contributions of others, or if an antagonistic atmosphere is developing in the tutorial group. If some students find the cases not very interesting and dissociate themselves from it. Yeah, so it's also good that a positive group dynamics is maintained in the tutorial group. It should also facilitate the skills of the tutor. The tutor, of course, is the process guide, but who also should, or she also should, ensure that in the end, all the learning goals are and learning objectives are part of what students leave the tutorial with and start reading the literature by, and should also ensure that all the elements of the discussion be part of the discussion in the tutorial group. And for that, of course, you have the tutorial guide to ensure that everything that is relevant is also addressed in the tutorial group. We'll go to the next. The next tip is that think about students' engagement with the case. The students' engagement relates to their learning needs. What do they need to know at the end of the case and at the end of the unit? Does it activate and build on previous knowledge? Does it build on what they have already learned? You should avoid, of course, repetition, that you come back and that there's no build up in learning of students. Does it encourage interaction and the thinking process? Does it lead to a good discussion in the tutorial group? Are the cases realistic? Does it relate to their life and feelings, or to what they perceive as well, the professional status or professional discussions that they may have after finishing their education? Is it constructing to ask questions? Does it encourage discussion and asking questions? Does it allow students to apply this knowledge to real life situations? And also what might also is, does it give students a sense of satisfaction that after the discussion that they feel that they have had a good discussion and that they have the right learning goals to address the literature with. Next slide, please. The one but last tip is to construct a tutor guide for each case. That's very important for as sometimes you have, of course, tutors who are not specialists in the specific field of the cases or the block. And then, of course, these tutors, in order to be able to fulfill their role adequately, and also to assure that if you have multiple tutorial groups for each case or for each block, that the same content is being addressed in each of the tutorial groups with different tutors. A tutorial guide or instruction is necessary. And the tutorial guide should include the objectives that should be addressed, and what is eventually the goal of the unit, of the case. What should they leave the discussion, the pre-discussion of the case with? Some relevant background information that the tutor can introduce if the discussion is stalling, if the discussion falls flat, that the tutor can bring the discussion back to life again by some background information and some explanation here and there. So some explanatory notes on the focus of the case is also important. Also, the tutor guide should include the associate learning activities, what actually the students should do in the self-directed learning, what literature they should study, and what is important for them to take out of the literature, not to share this with the students, but for the tutor to know, of course, what the literature is about and what students in the post-discussion
should bring back to the table from what they have taken out of the literature. Also, some sample facilitating questions to the tutorial are important. Again, if the discussion falls flat and the discussion stops, then some facilitating questions can bring the discussion back to life and put students on the right track to formulate their learning goals. And it may also include some key readings for the tutor to prepare himself or herself for the tutorials. So that all should be included in the tutor instruction or the tutor guide for each case. Then the final tip, the 12th tip, is review and encourage feedback. That's also good that students, of course, in the student evaluation, give feedback on the cases. They find the cases to help them foster the discussion. Did it focus on student-centered learning? Did it help them identify the objectives of each of the case? Did they find the cases to be authentic and realistic? Did it build on prior knowledge, or was it repeating or not building on prior knowledge? That's also good to ask students in student assessments on cases. Are cases written in an innovative and creative way? Are they attractive? And does it contain core issues in the total curriculum? And so for that reason, it's good in the student evaluations that you conduct after the block or the unit, that you also ask them about to assess the cases based on the items that I've just mentioned. Okay, these are the 12 tips. Again, these are not things that I have thought of myself, but I've used this paper that I mentioned at the beginning for that. But I think these are useful tips when developing and writing cases for your own blocks or courses in PBL. And that concludes my presentation. Thank you very much for the very, very useful presentation, dear Professor Groot. I really do think that is a personal idea. So all these tips are useful in order to choose a proper case for our classes or develop the cases for, again, which fits the learning objectives of the courses. I want to give the word over to Ulkar Hanım, and after that we have a Q&A session. So is that right, Ulkar Hanım, or we need to... We can't hear you. Yeah. Türkan, I think that it's a good idea now to let our tutors to ask questions, and after that, yeah. All right. So feel free to ask the questions, and you can write in the chat box. I can ask it, or you can just ask directly by yourselves. Mr. Groot, do you hear me? Yes. We do not hear you well. Can you speak loud a little bit? Can you hear now? Yes. Yeah. I would like to ask a question about the 8th tip. It says that we need to ensure that the deductive approach is applicable. So I would like to ask if you can share with us some real case that you used for that. I can of course share real cases that I make. Of course, I come from a different discipline than yours. I'm an economist. I'm a health economist. So the cases or the course that I make is about or where I contribute is about health economics. But if you would find it interesting, I could share with you a unit book with all the cases included of a course where I'm responsible for. So if you would find that interesting, I could send that to Ulkar, and maybe Ulkar can then distribute that among those who are interested in this. But I must say it's about health economics, so it's a totally different discipline than what you're
involved in. And for this question, you mentioned that we need to create the basis for the learning goals of students, but we also on previous sessions discussed some individual approach. So the question is about, should we set Lera, can I ask you to pay microphone? Yes, should we set the learning goals just in a scope for all students, or in these cases also to work individually? No, I think if you talk about PBL and tutorial groups, then they have common learning goals, the learning goals for the whole group. Also because it's in the post discussion, they are supposed all to contribute to the answers to the learning goals. Each one should contribute something what they have found about the learning goals. And that, of course, requires that there are common learning goals that they have. I think if you talk about individual learning goals, then you talk about more about individual the supervision of students. If you talk about tutorial groups and discussion in tutorial groups, then you need common learning goals, I would think. Thank you very much. Okay, do we have more questions? Yes, can I ask? Yes, sure. Yeah, first of all, I want to thank you, Mr. Groot and Ülker Hanım. I don't know how to show my gratitude for helping us in this method, because it's method very useful and I think it's very necessary. And your ideas and insights made our work much easier to proceed in this, how to say, online teaching methods in the right direction. And we are using this method very successfully with your helping. And I have one question about my how to say subject. I teach the people, teach the students with the CAMCAT programs like the Solid Age, and I use some tasks for these challenging tasks. And I want to ask a question: how I can use a lot of interesting things, how to say real cases, or how I can use a lot of interesting ways in this program maybe. Can you give me some advice about this? Yeah, that's. Thank you to begin with for your kind words. I would say perhaps, as I mentioned, if you do that, more visual representation, videos and so on, can also be a starting point for a discussion and apply learning goals that they have seen some, I don't know, some construction problem visualized and where they have to find solutions for. So I would say that maybe supported by text as well, that they first watch a video and then perhaps the problems is written down in text as well. I would say that may be helpful for students to develop the learning goals and foster the learning process in the courses. Okay, so we have a question from Samira Hanım as well on constructing templates for the cases, and she kind of asks more deep information about it. So probably the question is, how do you know that, and how do you find exactly correct templates for the cases? So maybe we have the cases and we use the cases, but the template can be something new. Mm-hmm. Yeah, the template, for example, what we sometimes do through a whole unit is that in each case you have the same, for example, person, that you say, you, for example, a student, that you say a student, the
with a certain name that you introduce in the first case, and the student sometimes in this, for example, part-time job that he has encouraged problem. Sometimes he has some relatives who ask an issue that they have. Sometimes they read something in the newspaper, which is part of a question. So that you have sort of common element in this way, in a more formal, stylistic way. Throughout the whole, throughout all the cases in the unit, that's more. If you do that from different perspectives, that can be very helpful. Although I sometimes also have heard from students that they at some point find it become a bit boring. Just have to encounter the same person again. But it can be something that they also can identify with. That sometimes they have an issue within their own student life, an issue that they read in the paper, sometimes an issue that they are asked by their parents or friends or whatever, and that you can, through this, that can also be a trigger for students to become interested in a case. Thank you for your answer, Samra Hanım. I hope you found an answer for your question. Do we have more questions? Okay, yeah, I must say I have another meeting now, so I have to leave us also. Okay. All right. So thank you very much for this really useful presentation, dear Groot, and thank you for your kind support during the whole process. I think this is something very new and effective in our education sector, and we are hoping to expand it to more groups like PBL groups and to apply it in a wide range. Thank you very much for attending. And well, thank you for inviting me, and I will be happy to meet again and to present something more on PBL if appreciated. And I will also send the copy of the unit book on health economics to Ulker for dissemination for you. Okay. Thank you very much. Thanks. And hope to see you soon again. Bye. See you soon. Thank you very much. Bye-bye. Hello to everyone. I will be very, very short because actually we need to, and I try to be very brief and exact. Mənə elə gəlir ki, biz öz dilimizə keçə bilərik. Nəzərə alsaq ki, Professor Groot deyəsən bizdən deyil, hə? Xeyr, çıxdı Ülker xanım. Başqa gözlər. Onda mənə elə gəlir ki, biz özümüz olduğumuza görə öz dilimizdə danışsaq yəqin hamıya daha asan olar. Və mən çox qısa bir prezentasiya var, 4 slayddır cəmi və əslində əsas demək istədiyim bir neçə məsələ var. Sizin gözünüzün qabağında olan hal-hazırda nəticələr bizim nəticələrdir. Yəni siz, mən və bütün bu PBL qrup 26 nəfərik deyəsən, səhv eləmirəmsə. Düzdürmü Türkiyə? Bəli, doğrudur Ülker xanım. Aha. Və bax bu deməli bildiyiniz bu hal-hazırki tədris ilində, yəni 15 sentyabr 2020-ci ildən 30 oktyabrın sonuna kimi olan nəticədir bu. Yəni keçən semestrın nəticələridir. Xahiş edirəm bir dəqiqə bura diqqətli olasınız və nəzər yetirəsiniz. Deməli, bizim bu PBL, bu bizim göstəricilərimizdir. Yəni, bizim PBL-i tətbiq etdiyimiz qruplarda olan göstəricilərdir. Kontrol qrup A, yəni eyni fəni biz yox, kimsə başqa bir müəllim, yəni bu 26 nəfər olan PBL qrupuna daxil olmayan müəllim, amma sizin tədris etdiyiniz fəndən birəbir eyni fən. Yəni ki, misal üçün, Ülker Səttarova informasiya texnologiyalarını tədris edir və bizim kafedrada tutaq ki, Aydın Kazımzadə, o da informasiya texnologiyalarından deyir. Təbii ki, fərqli qruplarda. Kontrol qrup B isə biz özümüzü yalnız bir il bundan qabaq, yəni biz 2019-cu ildə bunu tətbiq etmirdik. Eyni semestr, eyni fənlər
2019-cu ildə. Və mən istəyirəm sizin diqqətinizi bura cəlb edin. Fikir verin. Bizim bu, yəni bu xaricilərin əsas götürdüyü meyarlardan biri də learning outcomes. Onlar learning outcomes deyəndə burada bir neçə məqam var. O məqamlardan biri də imtahan nəticələridir. Yəni tələbələr imtahan vaxtı nə dərəcədə successful olurlar? Bax, fikir verin ki, A qiyməti, yəni ən yüksək qiymətdə bizim PBL qrupda 11.5% A qiyməti alıb bizim tələbələrin içində. Bir məqamı da deyim. Siz mənə sual verə bilərsiniz ki, adətən olur eksperimental qrupa, yəni burada bu PBL qrupasıdır və olur kontrolnə qrupa. Siz mənə sual verə bilərsiniz ki, niyə burada 2 dənə kontrolnə qrupa var? Onun da izahı bundan ibarətdir ki, kimsə deyə bilər ki, bəlkə Ülkər xanım çox sərtdir, çox ciddidir və qiymətləndirmədə, belə deyək də, o qədər də yumuşaq qiymətləndirmə eləmir. Amma həmin o Aydın müəllim çox mülayim insandır və o qiymətləndirməni daha yumuşaq edir. Və deyə bilərsiniz ki, bu qiymətləndirmədə fərq PBL-in effekti deyil. Bu yalnız müəllimlərin fərqli yanaşmasının effektidir. Ona görə biz ikinci kontrol qrupanı bizim özümüzdən ibarət olaraq götürdük ki, yəni burada tradisiyon olsa da bu biz özümüzük. Yəni sabah heç kim deməsin ki, burada Ülkər idi, burada isə Aydın müəllim idi. Misal üçün, burada eyni Ülkərdə sadəcə bir il bundan qabaq və Ülkənin qiymətləndirmə yanaşması cəmi bir il ərzində dəyişə bilməz. Ona görə də bu göstəricilər kifayət qədər obyektivdir. Fikir verin ki, əgər digər müəllimlərdə 7% idisə, burada da 9% nə qədər idi? Yəni, yenə də bizim özümüzlə müqayisəmizdə bizim müsbət nəticə alan tələbələrimizin sayı artıb. Bu da o deməkdir ki, deməli bu PBL metodu, PBL yanlışması həqiqətən də işləyir. Həqiqətən də bu cür dərs alan tələbələrin göstəriciləri daha yüksəkdir, yəni faiz nisbəti ilə. Və burada kimsə deyə bilər ki, 9% və 11% nədir ki, əşi bu 2% fərqdir. Xeyr, bu əslində kifayət qədər böyük bir fərqdir. Yəni 2%, bu gəlib 11% yox olsaydı 20%, deməli bu biz hansısa göstəriciləri belə deyək də sünnü şişirtmiş olardı. Yəni bax bu hesabatları mənə bir neçə adam bir yerdə biz eləyirik bunları. Çünki bildiyiniz kimi bu imtahan, bunun hamısını biz götürmüşük imtahan nəticələrindən. Yəni bizə verilən bu vedomostlar deyirlər də. Həmin o vedomostlardan biz bunu götürmüşük və bildiyiniz kimi o vedomostlarda ən yaxşı halda sağ olsun Nigar xanım Abbasova bizə kömək elədi, elektronu tapdı. Amma onlar yalnız PDF formasındadır. Ona görə onların elektronlaşmasında bir çox işlər var. Orada da yəni bizim komandada bir çox adamlar bu işə qatılmışdı, ülviyə qatılmışdı. Və onlar yəni görürlər ki, burada heç bir nə şişirtmə, nə əlavə, burada heç bir şey yoxdur. Ona görə bu bizim aldığımız nəticələr 100% obyektiv nəticələrdir. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm və yenə deyirəm, komandamızın üzvləri də bunu təsdiqləyə bilər. Gəlin bu göstəriciyə baxaq. Bu göstəricisi 18%-dən biraz artıq. Fikir verin ki, deməli 20-ci ildə, eyni ildə olan digər müəllimlərdə 16%-dir bu və bizim özümüzdə də elə 16% olaraq olubdur. Və fikir verin ona ki, yenə də B göstəricisi də, yəni B də çox yüksək qiymətdir, B göstəricisi də artıqdır. Gəlin baxaq görək C göstəricisinə. Özümüz görəcək ki, C göstəricisi də cüzi olsa da o da artıqdır. O ki qaldı D qiymətinə, I və F qiymətinə, hansılar ki, belə deyək də, müsbət qiymət o qədər də sayıla bilməz. Fikir verin ki, bu qiymətlərin də göstəricisi düşüb aşağı və bizim özümüzlə müqayisədə, yəni biz eyni müəllimlər, eyni 26 nəfər, bizdə 2019-cu ildə ümumi olaraq təbii ki 12% F qiymətini almışdırsa, bu il bu göstəricisi hətta 4%-dən azdır. Xahiş edirəm, bax buna da fikir verin. Və burada da mən tələbə sayını da göstərmişəm. Yəni görəsiniz ki, kifayət qədər böyük tələbə kütləsini biz əhatə etmişik. Yəni bu bir nəfər deyil, 5 nəfər deyil ki, deyək ki, əşi, bu случайныdır da, belə bir alınıbdır, təsadüfi bir şeydir. Xeyr, təsadüfi deyil. Fikir verin, deməli PBL qrupasında bizdə 737 nəfər tələbə olubdur. Kontrol qrup A-da, yəni bu il, yenə deyirəm, eyni fən, lakin digər, başqa müəllimdən, yəni bizim qrupda olmayan bir müəllim, 1610 nəfər. Və fikir verin, kontrol qrup B, yəni yenə deyirəm, bizim özümüz bir il bundan öncə, burada isə 591 nəfər.
Yəni gördüyünüz kimi kifayət qədər böyük və müsbət rəqəmlərdir. Yəni mən bunu nəyin üçün çıxartdım bu gün sizin nəzərinizə? Görəsiniz ki, biz düz yoldayıq. Həqiqətən də biz etdiyimiz iş düz işdir və biz düz istiqaməti götürmüşük və müsbət nəticələr də gözə çarpan dərəcədədir. Və mən fikirləşirəm ki, bu çox müsbət bir haldır və biz bunu hər birimiz bilməliyik və belə deyək də, bunu biraz mən sizi motivasiya eləmək üçün də çıxartdım sizin necə deyərlər nəzərinizə ki, görəsiniz ki, yəni bizim tətbiq etdiyimiz yanaşma həqiqətən də düz yanaşmadır, həqiqətən də biz yaxşı işləyirik, yenə deyirəm, kimsə deyə bilərdi ki, biz burada ən yaxşı müəllimlərdən yığılıbdır əsasən də, təbii ki, çox güclü bir komandamız var. Amma yenə deyirəm, bizim özümüzlə də müqayisədə yenə də görürük ki, müsbət tendensiya gözə çarpan dərəcədədir. Bir məqamı da deyim, mən öz təcrübəmdən istəyirəm paylaşım ki, mən həmin bu PBL-i öz işimin asanlaşması üçün tətbiq edirəm və bəlkə professor Grut konkret olaraq desə də, yəni bizim metoda, bizim belə deyək də, tədris apardığımız stilə nəsə uyğun gəlir, nəsə uyğun gəlmir, onun apardığı fənlərin spesifikası və s. Məsəl üçün, mən nə edirəm? Mən hər bir laboratoriya dərsimi artıq bölürəm 5 nəfərlik qrupa. Hətta sizə deyim ki, 5 nəfərlik rəqəmdir, случайный rəqəm deyil. Mən o 5 nəfəri də optimal rəqəm hesab edirəm. İzah edeyim çox qısa niyə. Bir adam ola bilər ki, gəlməsin. Biri ola bilər ki, xəstədir. Biri ola bilər ki, heç ümumiyyətcə onlayn dərslərə qoşula bilmir və s. və s. Ona görə yerdə qalan o 2-3 nəfər artıq həmən o laboratoriya işini çatdırıb axıra çatdıra bilir. Ona görə hər ehtimala qarşı düşünürəm ki, 5, ən minimum isə 4 nəfər qrupda olmalıdır ki, həmən o tələbə qrupundan söhbət gedir, yəni tapşırıq verəndə. Ən az olmalıdır ki, o tapşırıq axırına çatsın. İkinci bir məsələ, sərbəst işlər. Hamımız bilirik ki, bu sərbəst işlər bir ara ümumiyyətcə deyirlər, bunları yığışdıracaqlar və s. Müəllimləri və tələbələri biraz belə ən çox mən deyərdim ki, münaqişə elə burada yaranır, o sərbəst işlərdə. Eyni şey, sərbəst işləri mən qrup şəklində böldüm. 25 nəfərlik qrupda biri var, mən 25 dənə sərbəst iş yoxlayardım. Mən isə semestr ərzində cəmi 5 dənə sərbəst iş yoxladım. Qruplara böldüm 5 nəfər, hərəsinə verdim fərqli mövzu və onlar o mövzunu çox məharətlə, rahatlıqla həll elədilər. Yəni, heç bir problemimiz olmadı. Və sonuncu, bu keçən semestr daha doğrusu, mən ilk dəfə olaraq kurs layihəsini, mən bilirəm ki, Memarlıq Fakültəsində bunu edirdilər, nə dərəcədə az çox edirlər, çətindir mənə demək, amma mən özüm ilk dəfə kurs layihəsini götürdüm və qruplara bölərək verdim. Yenə, əgər mən 25 dənə kurs layihəsi dinləməliydimsə, 25 nəfərin o mərhələni tək dinləməkdən söhbət getmir, axı kurs layihəsi də balaca bir buraxılış işi kimidir. Məsələn, mən şəxsən onu yoxlayırdım hər dərslərdə. Xüsusilə axıra semestrin sonuna çatanda. Əgər mən bunu 25 nəfər üçün eləməliydimsə, mən bunu elədim 5 nəfər üçün və doğrudan da bir dəfə Könül xanım Ağayeva bu sözü demişdi. Doğrudan da bu PBL bizim işimizi nə qədər asanlaşdırır, nə qədər o kreativliyə, nə qədər o sərbəstliyə, o dərs prosesində normal, belə deyək də, düşünməyə imkan verir. O rutindən, o gündəlik dərs rutininin yükünü azaldaraq bizə imkan verir ki, biz o tvorческий подход deyirlər də, yəni kreativ yanaşmanı tətbiq edək. Bax, mənim tərəfimdən əsas demək istədiyim sizə buydu. Əgər kiminsə nəsə bir sualı varsa, mən məmnuniyyətlə suallara cavab verərdim. Yəni, buyurun, vaxtımızdan keçsək də mənə elə gəlir ki, 5-10 dəqiqə yəni, müzakirə edə bilərik, əgər kiminsə sualı və yaxud kimsə nəsə əlavə demək istəyirsə. Bir neçə söz, bir neçə kəlmə söyləyim. Bəli, təbii. Çox təşəkkür edirəm bu cür görüş təşkil elədiyinizə görə. Çox maraqlıdır, həqiqətən maraqlıdır. Mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm, əziz kolleqalarım. O məqama ki, bax, çox vacib bir məqamdır. Tələbələri qrup şəklində çalışmağa bu metodla biz öyrədirik. Özümüzə də maraqlıdır. Həm deməli, məsələni, task bölmək hissələrə və o deməli, uşaqlar arasında mən bu məqamı buraxıram uşaqların özlərinə. Hər hansı bir hissəni onlar cavab
hazırlayacaqlarsa, onlar özləri seçimi özləri eləyirlər və bu şəkildə daha kreativ, daha müasir və maraqlı, ən əsası da bir yerdə birgə işləməyə onlar öyrənirlər. Bu çox faydalıdır. Çox gözəl bir metodun. Bir daha mən təşəkkür eləmək istəyirəm Ülker xanıma ki, bu metodla bizi tanış elədi. Həqiqətən faydalıdır, kreativdir, müasirdir. Sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Ülker, bir dəfə də salam. Olar mən də sözümü deyim. Təşəkkür edirəm mən də öz növbəmdə. Və xeyirli, lazımlı bir gün keçirdi. Sizə bir sualım var. Qiymətləndirməklə, bir dəfə siz paylaşmışdınız, siz şəxsən o qiymətləndirməyi necə aparırsınız? Misal üçün, siz kurs layihəsi verirsiniz, komanda şəklində onlar işləyiblər və qiymətləndirməyə çatanda, misal üçün, hər hansı bir tələbə deyir ki, mən daha çox işləmişəm, o biri misal üçün 4 nəfər biraz məndən aşağı işləyibdir, az işləyib. Yəni orada individual olaraq siz onları qiymətləndirirsiniz, yoxsa nə formada? Aydındır. Bu sualı burada çatda da yazıblar. Elə hamının ürəyicədir deyəsən. Əslində düz sualdır. Çünki müəllim üçün qiymətləndirmə ən vacib məqamlardan biridir. Əfsuslar olsun ki, bəzən biz görürük ki, söhbət bizim komandadan getmir, bəzi başqa kolleqalardan belə səthi yanaşılır bu qiymətləndirməyə. Sonda da ən böyük problemlər bundan başlayır. Gedib çıxır rektorata kimi, hamısı yəni qeyri-obyektivliyə əsaslanan qiymətləndirmədir. Yəni olur belə problemlər, düzdür. Mən tələbələrlə belə danışdım, yəni öz кейsimi deyirəm. Yenə də bax, mən dediyim şeyləri mən şəxsi öz təcrübəmdən deyirəm. Mən tələbələrə dedim ki, əgər mən görsəm ki, qrupda təxminən səviyyə eynidir, biraz az, biraz çox, hamımıza eyni bal yazacağam. Yəni, adətən kurs layihəsini uşaqlar eləyəndə, özləri eləyəndə, mən həmişə onlara yaxşı bal yazıram. Yəni, misal üçün 8, 9, 10 və dedim, əgər görsəm ki, hamınızın səviyyəsi təxminən eynidir, yəni bu iş prosesində görsənirdi, onların verdiyi suallardan, demonstrasiya elədiyi işlərdə mən artıq onu hiss eləyirəm, yəni onu son günə saxlamıram ki, deyim ki, o final günündə mən onu müəyyənləşdirəm. Dedim, əgər prosesdə görsəm ki, hamınız təxminən eyni səviyyədə işləyirsiniz, eyni qiymətdə yazacağım. Yəni, hamıya misal üçün 8 ya 9 yazacağım. Yox, əgər görsəm ki, razılıq böyükdür, onda mən qiymətləndirməni fərqli edəcəm. Tutaq ki, 2 nəfər güclüdürsə, onlara yazacağım 8-9, yerdə qalana yazacağım 5-6. Çünki kiməsə görə, kiməsə zəif də qiymət yazmaq ədalətsizlikdir. Bax, mənim yanaşmam budur və mən sizə deyim ki, 5 komandadan 3-ündə mən hamıya eyni qiymət yazdım, 2 komandada isə qiymətlər fərqli oldu. 2-3 nəfərin qiyməti o birisilərdən daha üstün oldu. Aydındır. Bir şey demək istəyirəm. Mən ona fikir verdim ki, siz bizimlə hər görüşümüzdə, hər qrupumuz da var, chatımız da var. Mən fikir vermişəm ki, hətta bu münasibətdə də siz o PBL-i demək olar ki, tətbiq edirsiniz. Yəni, onu mən hiss eləmirəm. Amma mən onu çoxdan hiss eləmişəm ki, hətta bizim aramızda bu 25 nəfər siz yığmışsınız, o da demək olar ki, elə PBL-a uyğundur. Hətta görüşlərimizdə də o brainstorm, sonra onlar hamısı da istifadə olunur görüşlərimizdə. Çox sağ olun, yaxşı. Amma fikir verdim ki, baxmayaraq ki, onlarda çoxdan tətbiq olunubdur. Mr. Groot iştirak edir. Amma o daha çox nəzəriyyə, daha çox aksent verir. Ona görə biraz təəccüb qaldım. Hətta Valeriya xanım da ondan xahiş elədi. Mən də onu istəyərdim ki, real bir iş görərdik. O yaxşı oldu. Bu yaxşıdır. Əslində yaxşı xahiş oldu və o mənə göndərəcək, mən əminəm. O göndərən kimi mən sizə paylaşaram və hətta o bir şey dedi ki, onun başqa ixtisası var. Əslində onun heç bir fərqi yoxdur. Yenə deyirəm, bu yanaşmadır. Kim hansı misal götürür, kimin fənni nədir, kim hansı ixtisasda dərs deyir, mən hesab edirəm ki, o prinsipial məsələ deyil. Yəni, olsun, düzdür, ola bilər, lap spesifik şeylər var, misal üçün tib və s. Onun da işi tibə yaxındır, amma tibin iqtisadiyyatıdır. Amma yəni, yenə də deyirəm, o yanaşmanı götürmək olar.
vacib deyil ki, sən o elədiyini birə-bir. Yəni, sən onu onsuz da eləyə bilməzsən. Hər bir müəllim onsuz da fərqlidir. Ona görə mən onu alan kimi sizin aranızda o disseminationu təmin edəcəm, yəni paylaşacağım. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, siz sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə. Ülkər xanım xüsusilə desə ki, belə bir, mən bir gənc müəllim kimi 2-ci ilimdə, amma bu təcrübə mənə deyim ki, çox mənim işimi rahatlaşdırdı həqiqətən də. Çox rahat formada dərs keçmək olur və qiymətləndirmədə mən daha sonra imtahan nəticələrini də elektron jurnalda baxıram ki, hansı tələbəyə hansı qiyməti vermişəmsə, ona uyğun da imtahan nəticəsi göstərir. Bu, yəni, çox şükür, obyektivliyi təmin edə bilirik. Buyurun. Çox sağ olun. Mən bir şey də deyim. Doğrudan da Raminin dediyində də bu həqiqət var. Onu da gəlib vurğulayım. Düzdür, mən ona ötəri baxmışam. Amma yenə də mən onu da müşahidə elədim. Bax, digər müəllimlər aparan imtahanlarda bir də görürsən, tələbə imtahan qabağı toplayıb 9 bal, 10 bal. O da bilirik də, biraz dekanat verib, biraz nə bilim oradan gəlib, nə. Sonra görürsən ki, eyni o tələbə getdi imtahanı az qala 50 bal yedi. Orada sual yaranır ki, axı bu mümkün deyil. Amma bizim həmin o qruplarda və bizim o apardığımızda inanın ki, 40 neçə imtahandan qabaqdırsa, 40 neçə də imtahandadır. Bax, demək olar ki, çox yaxındır qiymətlər. Elə qiymətlər var ki, paçti üst-üstə düşür. 43 tutaq ki, Ramin yazıb, ya Samirə xanım yazıb, ya Elşad müəllim yazıb. İmtahandan sonra da baxırsan ki, yenə də 43. Amma burada yəni imtahanı biz özümüz götürmürük. Heç kim bizə deyə bilməz ki, sən onu tadbunka eləyirsən. Axı imtahanı biz götürmürük. Ona görə mən deyirəm ki, bax bu nəticələr düz nəticələrdir. Çünki fərz eləyək biz PBL qrup olaraq başlayardıq qiymətləri şişirdərdik. Düzdür. Birincisi elə bir məqsəd biz danışmamışdıq, sizin qabağınızda qoyulmamışdı. Yəni siz heç bilmirdiniz ki, belə bir analiz olacaq da. Bu sizin üçün bugün bir açıqlama oldu, belə deyək. Amma ki, sözü nəyə gətirirəm? Axı imtahan nəticələrinə biz birbaşa təsir göstərmirik. Ona görə burada heç bir şişirtmədən söhbət gedə bilməz. Tutaq ki, Ramin götürəydi, hamıya 45 bal yazaydı. Sabah o uşaqlar girib imtahandan kəsilsəydilər, onun o şişirtməyi heç nə. Yəni, demək istəyirəm ki, bu göstəricilər tam obyektiv göstəricilərdir və ümumilikdə götürsək, bizim bu PBL metodu doğrudan da obyektiv olaraq yaxşı nəticə verir. Çox yaxşı. Bir də, buyurun mənim, Eşət mənim, buyurun. Yox, siz buyurun, devam edin. Bir də Ülkər xanım, sizin göstərdiyiniz faizdən olan statistikanı göstərsəz, mən orada daha bir fərqli bir şey deyərdim, əgər mümkündürsə. Siz göstərir. Demək, burada siz yalnız yüksək bal alan, 91-dən yuxarı alanlar, ondan sonra 91-81 arası olanları, bir də ki, mən bunu bir ümumiləşdirib bu şəkildə də deyərdim, 2 hissəyə bölərdim, A, B, C və D, E, F. Bunların cəmləyəndən sonra digərlərinə baxanda kəskin fərqlər var, müsbətə doğru təbii ki. Elə bunun misal göstərə bilərəm A ilə B-yə, məsələn, Bəli, düz deyirsiniz. Mən də ona görə dedim ki, bax o D, E, F biz onu negativ kimi götürürük. ABC-ni isə müsbət kimi də. Yəni, bu dərəcədə qradasiya vermir. Tam düz deyirsiniz, bəli. Bəli, olduqca, məsələn, biz bayaqlara dediniz 11%, 7% əslində böyük bir fərq kimi görsənmir. Amma əslində bu formada eləyəndə çox böyük bir fərq ortaya çıxır. Olduqca müsbətdir. Təşəkkür, bu qədər. Elşad müəllim, buyurun. Mən də təşəkkür edirəm Ülkər xanım. O nəticələri PBL-in müsbət nəticələri ilə bağlı, pandemiyadan əvvəl, mən özüm ciddi fərqi nədə hiss elədim. Yazılı imtahanlarda, bilirsiniz ki, ya qiymətləndirmə, biz yazılı imtahanlarda görürük. O PBL-də ki, müzakirə oldu. Tələbələrin yazıları da hansısa əzbərə yox, hansısa bir formada yox. Orada müzakirə olunan cümlələri orada görmək müşahidə olunur. Yəni öz cümlələridir də, kitabdan köçürtmə cümlə deyil, öz başında olan cümlə. Bu fərqi mən onda görürəm və yaxşı bir müqayisə, məsələn, öz yoxlayanda bir müqayisə elədim ki, doğrudan da ciddi bunun fərqi var. Hətta tələbələrlə söhbət edib deyilməm, bayıla müzakirə edildiğimizi yazdım orada, nə rahat oldu. Yoxlayanda da onu görürük və bu müqayisə də PBL-in həqiqətən də indi sizin statistik qiymətləndirmədə bir nüansı mən diqqət edilmək istəyərdim ki, orada yazılı imtahanlarla testlərin fərqi də ola bilərdi ki, məsələn, testdən abidən tələbə yüksək bal toplayır. O fərq statistikada biraz təsir göstərə bilərdi. Onun yansı Ülkər xanım daha yaxşı bilir.
Çox testlə. Ona Nigar xanım cavab verə bilər ki, təxminən orada neçə faizi yazılı idi, neçə belə? Daha yüksək fərqlər var. PBL qrupunun imtahan nəticələri ilə digər, məsələn, iki yazılı imtahanı müqayisə eləsək, PBL və qeyri-PBL. Yazılı imtahanda həqiqətən ciddi nəticələr var. Yəni, ciddi fərq nəticələr. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Xanım, izin istəyirəm. Mən bunu da vurğulamaq istəyirəm. Təkcə F-i. F-in azalması özü-özlüyündə çox böyük göstəricidir. Çox böyük göstəricidir. Bəli, bəli. F özü ayrıca bir meyardır da. Yəni ki, imtahandan kəsilib ümumiyyətlə imtahanı verə bilmir. O, deməli, azalma, deməli, özü-özlüyündə müsbət tendensiya saxlayır özü-özlüyündə və çox faydalı göstəricidir. İşə davam. Bu şəkildə davam və bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm İlker xanım. Sizin sayənizdə biz bu metodla tanış Siz olduq. sağ olun. Siz olmasa biz bir yerdə, yəni bunu 1, 2, 3 adamdan mümkün deyil. Biz ki bu boyda adam toplaşmışıq, əl-ələ vermişik. Əslində bu özü Tükazman xanım demiş, team buildingdir. Biz tələbələri 5 yerə bölürük. Biz maşallah özümüz 26 nəfərik və ixtisasından fərqli olmayaraq, cinsindən fərqli olmayaraq, təcrübəsindən, yaşından fərqli olmayaraq biz birləşmişik və bu işləri görürük. Mənə elə gəlir ki, bu əslində özü böyük bir işdir və bir məqaləni mən paylaşdım, o yəni nəzəri məqalə idi, amma hal-hazırda 2 dənə çox ciddi məqalə üzərində işlər gedir və mən onu da paylaşacağım. Yəni doğrudan da bu böyük bir elmi araşdırmadır və biz belə deyək də, padoputlu krolik olsaq da biz də tələbələrdir. Amma biz yaxşı krolikik. Yəni biz qabağa aparan kroliklərdənik və buna mənə elə gəlir ki, biz özümüz əslində mən deyərdim ki, education angelləri. Çünki biz bunu eləyiriksə, biz çox düz yoldayıq və bunun heç bir şeyə əslində fərqi yoxdur. Nə bizim vəzifəmizə, nə bizim elmi dərəcəmizə, nə bizim başqa işimizə. Yəni biz doğrudan da lazımlı işlə məşğuluq. Mənə belə gəlir. Türkan, mənə elə gəlir ki, biz yavaş-yavaş yekunlaşdıra bilərik görüşümüzü. Bəli, bəli, bəli. Mən də hamıya təşəkkür edirəm. Siz başda olmaqla bu görüşə qoşuldular, həmişə kimi aktiv iştirak elədilər. Bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim görüşümüz video rekord olunurdu və bizim YouTube kanalımızda inşallah bu yükləniləcək. Sonra mən deyim ki, sizinlə təbii ki, WhatsApp qrupda paylaşaram. Hansısa bir nüansları gözdən qaçırmışsınızsa və yaxud da ki, yenidən baxmaq, qulaq asmaq istəyirsinizsə, həmin o YouTube kanaldan baxa biləcəksiniz. Çox sağ olun hər kəsə qoşulduğunuza görə. İnşallah növbəti görüşlərdə görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun.